Okay. Carrie or Debbie, would you be so kind and introduce Kelly for us? Absolutely. Deb, do you mind if I go? Okay, very good. Well, good evening, everyone. Thank you so much for joining our webinar today. We are very, very pleased to offer a glimpse into a very different type of healthcare facility and in a fabulous, in the fabulous state of Wyoming and also Montana. So today, Kelly is joining us. She's the president of Health Management Services, and also Gina, who is the HR human resources person. I've met with both of these ladies, and they have really helped me understand so much about their facilities and so much about the communities that they live in and the friendliness of the people. And I said to both Kelly and Gina, how many nurses do you need? Just in case maybe they thought they would take me too. So with that, I'm going to turn the presentation over to the two of you and welcome. Thank you so much for joining today. Bienvenidos a nuestra reunión. Tenemos el gran gusto de tener con nosotros a Kelly Roach, que es el presidente de un sistema diferente de salud, que es interesante que ustedes escuchen y conozcan. Estamos tratando de darles oportunidades de que conozcan diferentes sitios para poder trabajar y ejercer su profesión en los Estados Unidos. Ellos están localizados en el norte del país, en los estados de Montana y Wyoming, unas comunidades diferentes, algo muy interesante que le va a parecer de mucho interés a algunos de ustedes. Vamos a tener la oportunidad de que ustedes escuchen ellos quiénes son, ellos qué hacen, ellos qué ofrecen, para que ustedes puedan conocer la gama de los servicios de salud que hay y que se ofrecen en las diferentes partes de los Estados Unidos. So, Kelly, thank you very much. For here on, you can start, and remember to give me a break every so often, so I can actually translate. Okay. Okay. And if I go too fast, just like, okay. So as I said, I'm Kelly Rogie, and I'm with Health Management Services. We manage skilled nursing facilities, assisted livings, and a critical access in Montana and Wyoming. The first building I'd like to talk to you about is called Douglas Care Center, and it's in Douglas, Wyoming. And a few things about Douglas. My family and I moved to Douglas in 2007. My children were 2 and 4 at the time. Some fun things about Douglas. We're the home of a jackalope, which is the picture that you see. It's an imaginary figure, but we're the home of the jackalope. It's very big to Douglas in our community, and you see him everywhere. Okay, give me 1 second. Kelly, give me 1 second. Allow me to translate. Kelly los está diciendo, se está presentando. Ella dice que ella trabaja para una comunidad que es un grupo de instituciones que tienen servicios geriátricos, servicios de retiro, hospitales de acceso crítico en el área de Montana y Wyoming. Ella en particular les va a presentar varios de los sitios que ellos tienen. El primero de ellos se encuentra en un sitio que se llama Douglas, Wyoming, donde ella se encuentra. Ella llegó a ese lugar hace muchos años, llegó con sus hijos cuando eran todavía pequeños. Y uno de las cosas interesantes que les está comentando es que Douglas, Wyoming es la casa de lo que ustedes ven ahí en la pantalla, que se llama el jackalope, que es un animal ficticio, pero que todo el mundo lo usa para reconocer esa área del país. Okay, Ken. So Douglas is located in Converse County. We are the county seat for Converse County. And our population is 6,351.
we tend to be about 77 degrees. That's our average high, and our average low is about 47 degrees. We are somewhat kind of in the middle of nowhere. We're right on Interstate I-25. We're about 54 miles closest to our closest Walmart, if that kind of puts things in perspective for you. Like I talked about a few minutes ago, my children have lived here since they were 2 and 4. It has been an amazing place to raise our children, especially with the new world that we live in since COVID had hit. I'm very grateful for that. It's very community oriented and it's very kid driven. Lots of sports, and community backs those sports and the kids. It's rural. It is definitely not a big city. Like I said, the population is 6,351. We don't have lots of traffic. There was a traffic accident today and the whole town knew about it. So we're rather small. Mm-hmm. A few random facts. We do have a community college. Give me 1 second. So, yep, sorry. So that way I'll try to remember all the beautiful things that you are saying. So, Kelly nos comentaba que ella se encuentra en este momento viviendo en esta ciudad. La ciudad es una ciudad pequeña, en un área rural. Tienen aproximadamente, fue establecida como usted lo ven en la pantalla, en el año 1887. Tienen una comunidad total de más o menos un poquito menos de unos 6,500 habitantes. Las temperaturas ya nos contaba durante las épocas del verano, están alrededor de los 77, la temperatura pero alrededor de los 77 grados Fahrenheit, durante la época de invierno alrededor de los 47. Y para darles una relación, porque como es una área un poco más rural, no es una ciudad grande, el Walmart más cercano, si eso les da a ustedes una relación, está aproximadamente unas 50 millas de distancia de donde ellos se encuentran. Es una comunidad bastante unida, magnífico lugar para crecer una familia, sobre todo con los niños, sobre todo en el mundo nuevo, aquellas personas que buscan un sitio más tranquilo, un poquito más retirado de las áreas, las ciudades grandes. Esta es una ciudad estupenda. Ella comentaba, por ejemplo, que el día de hoy hubo un pequeño accidente de tráfico y todo el mundo en la comunidad inmediatamente se entera que algo pasó. Para los niños hay muchísimo tipo de actividades que es parte de lo que distingue a esta parte de los Estados Unidos, a esta comunidad. Okay, Kelly. So a few little random facts. Like I said, we do have a community college. We have, if you're into horse racing, the first Triple Crown racing horse is also buried in our town. We do have a large Hispanic community in Douglas. So why Douglas? Well, it is nothing but the great outdoors. There is hiking, water sports, winter sports, and sports for the kids of all ages. Every season has something. I don't love the snow, but when I do get out in the snow, you can snowshoe, you can cross country, as well as we do Casper, which is about 54 miles away, does have downhill skiing or snowboarding. In the summer, we are about 20 miles away from a reservoir that you can boat, swim, kayak, hike, camp, fish. It's beautiful. And give me 1 second. Okay. Okay. So para que ustedes entiendan, obviamente la comunidad tiene bastantes atracciones, particularmente para aquellas personas que les gusta vivir en áreas abiertas y les gusta hacer actividades al aire libre. Ellos obviamente tienen una institución de un colegio universitario que se llama
el College de Eastern Wyoming. Ellos se encuentran en un sitio bastante favorable para hacer muchas actividades, desde actividades acuáticas, desde actividades de las personas que les gusta escalar y caminar y conocer muchas cosas por fuera. Están muy cerca de muchos de los parques y muchas actividades deportivas, sobre todo para los muchachos y la gente joven. Las actividades de aquellos que les gusta las actividades de invierno, que son muy interesantes, eso depende si a uno le gusta la nieve o no, pero aquellos que les gustan las actividades de invierno son también bastante altas, a la gente que puede hacer todos los deportes de invierno, esquiar, también en invierno, muchísimas actividades se hacen durante el invierno que solamente se pueden hacer cuando hay nieve y esta área del país obviamente es favorable para ese tipo de actividades. Okay, Kelly. Does anyone have any questions for me yet? We'll leave the questions for a little bit later. Okay, so next slide then. Okay. So Douglas Care Center. Douglas Care Center, I went to work for in 2007, and I have been here ever since. It has raised my children. We are a 60-bed nursing facility, 20 of which are in a secure unit. So people who could be a danger to themselves or others because they would get lost if they left. Our living areas, we have 20 semi-privates on our secure unit. We have 4 semi-private on our regular floor. We have 1 bariatric room, and then the rest of our rooms, which are 35, are private rooms. Douglas Care Center is a part of my soul. And I don't know that I will ever not be part of Douglas Care Center. What I love about Douglas Care Center is that we don't always have easy jobs taking care of the elderly, but we try to make it a fun place, and we have a fun group of staff. I believe it's an upbeat culture, and we are very team orientated. Okay, give me 1 second, let me translate. So, Kelly se encuentra y ella maneja esta institución que se llama Douglas Care Center. La institución tiene 60 camas para servicio geriátrico, 20 de ellas en una unidad segura, donde obviamente para proteger a los pacientes que no vayan a por algún motivo tener algún problema. Ellos tienen muchas áreas donde se puede vivir. 35 de las habitaciones son privadas, una habitación hace servicios bariátricos, tienen 20 camas semiprivadas y un piso completamente semiprivado. Kelly nos cuenta que ella ha hecho su carrera profesional en esta institución, y esto es parte de lo que obviamente la motiva, y les quiere contar un poquito las grandes atracciones. Una de las cosas interesantes es que como el objetivo de ellos es ayudar mucho a las personas de edad mayor, tienen una orientación muy grande de equipo y una cultura bastante activa, bastante alegre, para poder mantener a la gente contenta en esos diferentes momentos de su vida. Okay, Kelly. So we get a lot of our referrals from our local hospital, Memorial Hospital of Converse County. And then right beside us, we have our sister facility, which is called Mountain Lodge, which is an assisted living. So we may have a few of their residents at any given time, and they may have a couple of our residents at any given time, just depending upon the situation. So I don't know if you want to talk about that, and then we'll move on to the next slide. So, yeah, let me translate that. So, la unidad recibe muchísimos de sus pacientes
del hospital local, con el que ellos obviamente tienen una relación muy cercana. Inclusive ellos reciben algunos de los pacientes directamente de ellos, y obviamente si algo pasa, los pacientes van al hospital local. Ellos tienen también cerca a ellos una segunda unión, otras de las facilidades de las instituciones que son parte del sistema que queda cerca. Ahorita nos va a comentar de la segunda, y ellos obviamente es parte del sistema general de servicios que ellos les prestan a la comunidad. Okay, Kelly. Okay, next slide. Sure. So this is Mountain Lodge. It's an assisted living. It sits directly behind Douglas Care Center. Mountain Lodge was built in 2018. We have 32 beds. 13 are in our secure unit, and then 19 of them are in our assisted living. And this is actually a picture. We were just finishing construction of Mountain Lodge in this picture. Nos está mostrando entonces la segunda institución que ellos tienen, que es parte que está inclusive al lado de la primera, que se llama Mountain Lodge. Ella es una comunidad geriátrica donde tienen 32 camas, 13 que se dan cuenta aquí son camas seguras, y 19 son apartamentos de asistencia a vida. Los está mostrando lo bonita que fue construida recientemente. Les está mostrando unas fotos de esa nueva facilidad, de cómo se encuentra y de la localización que está al lado de la segunda institución. Son instituciones hermanas, estas instituciones geriátricas, las dos. We can do the next slide. Okay. So this is a picture of inside Mountain Lodge. It's just a picture of the fireplace. What makes it special? Like I said, it was built in 2018. It's a beautiful building. New building. The rooms are beautiful, decorated beautifully. It's slower paced than, say, our nursing home. Than Douglas Care Center. It's not as fast going. We do provide 24-hour nursing care, transportation to appointments, weekly laundry, and not listed here is we provide meals for the residents, 3 meals a day, snacks. And then we do assistance with activities of daily living and daily activities with them. Okay. So, nos está mostrando, como nos comentaba anteriormente, esta institución fue construida en el 2018. Ahí se pueden dar cuenta un poquito de la parte interna de la comunidad. Es muy, muy, muy bonita. El paso del trabajo es un poquito más calmado, no tan rápido, porque la intención es ayudar a los residentes lo más posible. Ellos dan servicio de enfermería 24 horas al día, ofrecen obviamente transportación a todo tipo de servicios clínicos que se requieren y cualquier otras necesidades que las personas tienen. Ellos tienen actividades diarias con todos los residentes de las unidades, todo tipo de actividades que ellos presentan y ellos llevan, incluyendo, obvio, monitorear la parte clínica del servicio de salud de los residentes de la comunidad. Okay. Yep, next slide. So the next town I want to talk to you about is actually at one of our buildings in Montana. It's called Webo, Montana. It is in eastern Wyoming or eastern Montana. It's about 11 miles from the North Dakota line. And this is actually a picture in Webo. They are the home of the Longhorns for their school. And I just love the saying, love where you live. And that is definitely Webo to a T. La siguiente que nos está mostrando
es en Huivos, Montana. Es, como ustedes se dan cuenta ahí en la foto, esta es una parte cercana de la universidad, y dice en la foto, y aquellos que no entienden que es conoce, te gusta donde tú vives, haz lo mejor con las oportunidades de donde tú vives. Tiene una población pequeña, pero el sitio es de lo más agradable y de lo más amigable que existe en ese sector. Like I said, it's the home of the Longhorns. The population is 458 people, so very rural. The weather ranges from 8 degrees to 85 degrees. It's very friendly. Everyone waves at you. When you pass in a vehicle, you pass while walking, you always get waved at. You do get to experience all 4 seasons in Webo. It's off the beaten path. It is off of an interstate, but you are very much very rural. And it's made up of ranches and farms. Webo es un pueblo pequeño de aproximadamente un poquito menos de 500 habitantes, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Tú llegas a la comunidad, todo el mundo te va a saludar. Ellos van por todas las estaciones del año, desde el invierno hasta el verano. Ahí se pueden dar la idea del rango de las temperaturas, desde 8 grados hasta 85 grados. Así que pasan por todas las estaciones. Es parte de lo que lo hace interesante. Es una comunidad pequeña, rural, muy amigable, y en inglés se dice fuera del ruido de las vidas normales. Así que es fácil encontrar un estilo de vida completamente diferente si quieres estar alejado de la vida de las ciudades metropolitanas. ¿Okay? So Webo's about 71 miles from the nearest Walmart. Very much wide open spaces. They're also very big supporters of all the sports. Town closes down for Friday night football. It is the heart of a small town America. And a few little things interesting. The Theodore Roosevelt National Park is about 30 miles east of them. Moshika State Park is about 30 miles west. And they also have a historical Webo museum. Just on a little side note about Webo, it is the rolling prairie. It is beautiful. If my husband had his way, we would live in a gas station there that he has found. And it's a very, very nice town. It's very quaint. Okay. So, algunas cuestiones interesantes más sobre Webo, Montana. El Walmart más cercano está a unas 70 millas de distancia. Los espacios obviamente son bastante abiertos. Como todas las comunidades rurales, son muy amantes de las actividades deportivas. Hay muchísimas actividades deportivas. Comentaba en particular que los viernes a la noche, cuando hay partidos de fútbol americano, todo el pueblo básicamente para mirar y estar enfocado en el partido de fútbol. Es parte de lo que se llama el corazón de los ciudades pequeñas, de las áreas rurales de América. Están en una parte intermediaria cercana a dos de los parques nacionales más importantes, el Theodore Roosevelt, aproximadamente unas 30 millas hacia el este, o el Makoshika Park, que también está más o menos unas 30 millas hacia el lado del oeste occidental. Así que hay muchas oportunidades de eso, y tienen obviamente un museo histórico pequeño, el de Webo's Museum, que también es bastante interesante como parte de las atracciones que tienen en el pueblo. Ella comentaba en adición que si su cónyuge tuviera una opción, ellos se hubieran movido a vivir ahí. A él le encanta mucho esa zona, que él se hubiera movido a manejar la estación de gasolina que tiene el pueblo. Perfect. Next screen. Okay, give me 1 second.
This is a picture of the outside of Webo County Nursing Home. It's a 40-bed community. 16 semi-private are on a secure unit. They do have 2 private rooms on their secure unit, and 22 are on their regular floor, 2 of which are private. What makes Webo County Nursing Home so special is the residents are community members. They've lived in the community for years, and they supported the nursing home prior, they support it now. It's very much a slower paced community. As you can see, it only has 40 beds. The community, it is probably the second largest employer in Webo, with the school being the first one. So the community very much embraces them. And they have a very strong team. Their administrator, their social worker, dietary, and DON. DON's a little bit newer, have all lived there for quite some time. The administrator born and raised in Webo, and the activities director, social worker, started out as a CNA and has worked her way up to becoming the social worker and activities director. Una de las cosas es lo que les está mostrando aquí es la unidad, la institución que ellos tienen en Webo. Es una comunidad de 40 camas, 16 semiprivadas, 2 de ellas son en las camas semiprivadas son unidades seguras, 22 en el otro piso, con 2 de ellas que son completamente privadas. Lo bueno que ella quiere que ustedes sepan es que la gran mayoría de los pacientes, por no decir todos, son residentes locales de la comunidad, que es gente muy conocida. Buena parte de la gente que trabaja en la institución es gente que ha sido parte de la comunidad o que han venido a trabajar con la comunidad y ha crecido profesionalmente. Comentaba, por ejemplo, que una de las personas, obviamente, que es la trabajadora social, es una persona que empezó trabajando en la comunidad y se volvió la trabajadora social de la unidad, así que tiene una unión bastante cercana y bastante fuerte con las personas de la comunidad. Thank you, Kelly. And next slide, which I think is the last one. Okay, 1 second. Sorry. And that's my presentation. I didn't want to give too much information and overwhelm anyone. List my phone number, it lists my email, and then if you would like to get on any of the building's websites, I've listed them there so you can kind of check them out and see what we're all about. And we also have Facebook and Instagram, all 3 of them. Finalmente, obviamente, les está dejando la información de ella para aquellos que están interesados y podemos abrir las preguntas de ellos, quienes son un poquito, y obviamente se pueden comunicar a través de ella. So, Kelly, you mentioned, first of all, I wanted to know there is at least 4 people that already want to come to work for you. They want to know if they can, one of them is if she can just get her English done quickly, she would love to work for you. Is one of the nurses. Oh, good. That's people who would love to work with geriatric patients, and this is actually what they love to do. So I just want you to know that there are several people already manifesting interest to come and work for you, and obviously they want to continue their process so they can go and interview for you. So one commentary is you mentioned that there is I think the first facility, the community has some Hispanic people. Would you want to say a little bit about that? So for us, I guess what I can talk about, what I know about personally at Douglas Care Center, we have well over a handful of Hispanic community that work for us. They range from, one is a med aid,
who just took a new position with us as a department head. She's been with us for many years. Her sons work for us through high school as helping hands. One of our cooks, which I'm hiding my cheddar soup, has been with us since 2000. Gosh, he's been here 9 years. Then we have another, our prep cook, who has been with us for quite some time. Her son is also my central supply and van driver. So for me personally at Douglas Care Center, we have quite a few Hispanic group that works for us. But we do have a pretty big group in Douglas. I'm not really sure all of what drives them to Douglas. But we have quite a few that work for us. Quiet life. A lot of people love that quiet life. So not being in the city. So yo le preguntaba a Kelly porque ellos tienen dentro de su comunidad un grupo, una comunidad hispánica. Ellas dicen que dentro de la misma institución de ellos tienen varias personas que han venido a trabajar con la comunidad de ellos y que son parte integral de su comunidad, que son de descendencia hispánica, desde gente que maneja los servicios de alimentación de los pacientes, los servicios de transporte, algunos otros que dan ayuda en el área, en las partes asistenciales, pero ellos son todos parte de su comunidad y parte integral de lo que ellos ayudan para el progreso de sus residentes. Ella no está muy seguro que motiva obviamente individualmente a diferentes personas a llegar a algunas de estas comunidades, pero obviamente muchas de ellas tienen como una preferencia llegar a comunidades más pequeñas, un poquito más separadas del ruido de las comunidades grandes, hacer una vida más tranquila, y eso es una de las grandes motivación de este tipo de facilidades donde tienen oportunidades para enfermeros y otros profesionales, obviamente que no están interesados en vivir en las ciudades grandes. Okay, so Leslie has a question for you. Leslie, adelante. Hello, how are you? First, I want to tell you that it is really beautiful, the place in the Wyoming and Montana. So my question is about the hospital. If I go to the Wyoming or Montana, I always have to work in the same area or place. Can I work in different areas or places? So I think you're asking if you could work in the different buildings, the 3 different buildings I showed you? Yes. Yes, we would love that. It is my question. Yes, we would love for that to happen. Yes. La pregunta okay, thank you very much. Thank you. La pregunta que Leslie le hacía a Kelly es que ella quisiera saber si como parte de obtener un trabajo con Health Management, si uno podría rotar o participar en las diferentes áreas o en los diferentes servicios que ellos tienen, y que le respondía que claro, que esto es una de las cosas que a ellos les gustaría muchísimo, que aquellas personas que estén interesadas en trabajar en varios de los servicios, que esto sería bastante deseable. ¿Ok? Noela, adelante. Hello, how are you? My name is Noela. I live in Uruguay right now. And I want to ask you if do you have dialysis there? Yes, we do. Okay. Our local hospital has dialysis, yes. So if I want to go there, I can work in dialysis? Oh, so not at my buildings. I do not have dialysis in my buildings. We have that service provided in our
in Douglas, but we do not provide that services at Douglas Care Center or Mountain Lodge or Webo County Nursing Home. No, I'm sorry. Noela, para que tengas claridad, estas instituciones son obviamente post-hospitalarias, donde obviamente usan los enfermeros para personas que necesitan servicios post-hospitalarios, unidades que tienen el manejo mental o personas que están buscando algunas áreas de retiro. Los servicios de diálisis, normalmente los hospitales no hacen ofertas de entrada en esas áreas, aun cuando te damos ofertas para que puedas escoger algún hospital donde tú quieras trabajar. De entrada no vas a trabajar en diálisis, vas a empezar, tienes que transicionar en un área general, primero por lo menos 6 meses a 1 año, y después sí puedes pasarte al proceso de diálisis, hacer diálisis, ¿ok? Ok, ok. Listo. Muchas gracias por la pregunta. Ok. Más preguntas. Yuleisi, adelante. Yuleisi. ¿Me escucha? ¿Me puede escuchar? Sí, sí te escuchamos perfecto, Yuleisi. Good evening, everyone. I am concerned about the care of the children. There are daycare there. Sí, te escuchamos perfectamente. I am concerned about the care of the children. No, la pregunta que estás haciendo es si ellos tienen niños en estas instituciones. No. There are way care there. Oh, they care for children. Okay, got it. Okay, so Ulysses' question is, Kelly, she wants to know if she comes to work for you, what happened with her children? Okay. Well, a few things. I totally respect this. When I moved to Wyoming, I had a 2-year-old and a 4-year-old, and we both worked. So I understand your concern. We have quite a few daycares and preschools in town. I think that we have 5 daycares in town today open. And then we have a few preschools that go with that as well. So it can be challenging, but once we knew that you were coming, we would get you signed up on the list with them so that you would be able to have childcare for them. If your spouse was coming with you, we'd also be more than willing to work schedules so that you are not always gone at the same time or had correlating weekends with your spouse, that type of thing. But there are daycares and preschools in town. Okay. That's a great question. I should have added that to the presentation. Great question. So, Ulysses, la respuesta que te da o que les da Kelly a ustedes es en el área, obviamente hay 5 instituciones y colegios para cuidar también a los niños, obviamente debido a que no hay tantos, pero hay suficientes. Una vez que ellos te hacen la oferta laboral, van a poner inclusive, si tú tienes niños pequeños, ellos van a poner tu nombre en la lista para que obviamente te den prioridad para entrar a eso. Las instituciones están muy interesadas en ayudarte en cualquier cosa. Por ejemplo, si vienes con tu cónyuge, ellos también con mucho gusto ayudan con tus horarios para que si tú trabajas en un horario y tu cónyuge trabaja en un horario diferente, necesitan que uno le colabore al otro, ellos hacen bastantes acomodaciones para que no tengas ningún problema con los horarios de tus hijos. ¿Ok? Muy bien. María José, adelante. Hola, buenas noches. Buenas noches.
Quisiera hacer una consulta. ¿El sistema de turnos es igual que en los hospitales o cambia? Buena pregunta. So that she has a really, really good question. She's familiar that hospitals works 312. She wants to know if the schedule for your facilities is the same. Do you work, the nurses work 312 or is something a little bit different? Yeah, we work 312s. And then we have some different pay scales that go. So if you're scheduled for 312s and then a 4-hour shift to hit your 40, if we were to call you back in, you would get a little bit more pay depending upon the shift. So if you picked up another 12-hour shift after you'd already hit your 40, you'd get an additional $150. We're flexible. If there were reasons that you needed 8s, we would talk about that. We could discuss that, but for the most part, yes, we work 12s. Okay, so María José, ellos en lo general trabajan exactamente el mismo formato que los hospitales, que ellos trabajan en turnos de 12 horas. Ellos obviamente quieren que tú aproveches y adquieras por lo menos las 4 horas adicionales a la semana en cuestión de pago para que te ganes tus 40 horas. Ellos también hacen acomodaciones para eso. Si tú coges un cuarto turno completo durante la semana, ellos tienen incentivos para que tú trabajes ese cuarto turno, donde ellos adicionan otros $150 al valor del turno para que tú puedas ofrecer eso. Aparte, obviamente, que cierto número de esas horas son en tiempo extra, así que ellos ofrecen muchísimas acomodaciones y obviamente les colaboran en tener combinados un buen horario de trabajo. ¿Ok? We also have weekend and night differential. Correcto. Y como las instituciones de los hospitales, ellos también tienen diferenciales nocturnos y diferenciales de fin de semana. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? I'm looking at the comments to see some of the comments are more process related comments, so I don't want to necessarily pass those to you. There is already people who would love to or no apply for a job, but they are not quite ready to apply for the job, so I have to let them complete a little bit the process. But I want you to know that there is at least nowadays around 8 people who are absolutely ready to jump for the press. ¿Alguna otra pregunta que Kelly les pueda contestar? Okay. Kelly, this is your relationship with the local hospital. Do you also get patients coming from other areas of the states, or pretty much the great majority of these patients come all from the local hospital? So we do get quite a few from our local hospital, but we get them from all over the state for a few reasons. One reason is because of COVID, there's a lot of staffing shortages, so they haven't been able to keep their secure units. And all 3 of my buildings have secure units, so we do get them for Douglas and Mountain Lodge. And the second one, as far as concerning for Douglas Care Center or Mountain Lodge, from all over the state is, I don't mean to sound arrogant, but we have a very good reputation of providing good care and having a cleaning facilities. So yo le preguntaba a Kelly si la gran mayoría de los pesos casi que exclusivamente vienen del hospital local o si vienen de otras partes del estado. Ella me dice que no, que ellos reciben muchas referencias de pacientes de otros hospitales, en particular como ellos son bastante conocidos por sus unidades cerradas. Ellos reciben bastantes pacientes que vienen referidos de otras partes del estado, lo que hace que las instituciones de ellos tengan una alta confiabilidad y una alta reputación en el mercado donde ellos se encuentran, y esa es una de las cosas que hace Health Management bastante deseable como institución para trabajar. ¿Ok?
I don't see right now any other questions, Kelly. So what I will do is obviously very sooner, believe it or not, people will be hearing this. So we're going to see how far along are some of those individuals to start presenting you some of these candidates. But it's good for them to know. There's a couple of questions, but I don't know how much you know. They want to know if it's a nice cost of living in the area, or I'm going to assume that is the cost of living in the area is very, very affordable. That there is, if you know a little bit about that and you want to make some comments, some people will probably appreciate some of that. So Douglas is, Wyoming is very much driven by oil and coal, and Douglas could be known as a boom town. So to be quite honest with you, it can fluctuate. And sometimes that's very dependent upon our administration in the White House of what that looks like for us. So like everything else in our country right now is somewhat inflated. So I would say right at this moment, things are a little bit more inflated than they were 2 years ago. It just kind of ups and downs depending upon what the coal and oil is doing. What I will say though is once you are locked into a rental, they stay for the same. The rent stays pretty even. Your water bills stay even, your electric bills. If the house is under a contract, meaning your electric bill and your gas bill are capped and they don't go up or down depending, it's what they are for 12 months out of the year. So it can, to be honest, it just can vary depending upon what coal and oil is doing right now. Market-wise, you guys are very competitive for the cost of living. Yes, very competitive for the cost of living, yes. Okay. So, obviamente, Kelly nos comentaba que obviamente esa área de Wyoming es un área bastante petrolera y los precios del petróleo obviamente afectan con alguna frecuencia el costo de vida en esas áreas. Obviamente eso ha atraído mucha gente a vivir a la zona porque cuando hay bastantes oportunidades, atrae a mucha gente a vivir a esa zona y obviamente puede poner un poco de presión en los costos de vida, pero en general ella dice cuando uno entra y toma un apartamento en renta o un sitio donde está viviendo, los costos se mantienen bastante estables. Y obviamente los pagos del hospital son súper competitivos en el área donde ustedes viven, así que por ese lado no hay ningún problema. ¿Alguna otra pregunta? Any other questions? Okay, so Kelly, I think we are going to I'm just going to offer people, aquellos que están interesados en recibir más información, que no han asistido aún a nuestras reuniones informativas, los invito para que por favor vengan, copien los horarios que les estoy dejando aquí. Recuerden que son horarios basados en Chicago. I don't know if Vivian is on the meeting to put the one for para los brasileros. Okay. ¿Quiénes son? No hablan. Oscar, no te podemos extender la visa a nadie. La visa requiere que hayas pasado ya un examen de inglés intermedio. Obviamente, esto es parte de los requerimientos de poder recibir la visa de residente a los Estados Unidos. Okay. Very good. So, Carrie, what do we have in store for next week? Or Amanda?
Well, for next week, I know that I am doing something. I do know that I'm doing something. I'm pretty sure I am doing a webinar on Yes. is it? Yeah, tell me, Amanda. So next week, our very own Carrie is presenting, and her topic is going to be what's next after passing the requirements in CLEX-RN and intermediate English. So next steps once you've completed your 2 exams. So after they complete that, they just go and see Kelly and Gina, right? That's simple. Easy. Yes. Okay. Yeah. Very So good. I am looking forward to that. I am prepared for that. So I'll be excited to see everybody next week. Okay. So Kelly, thank you very much. It's a pleasure to have you here. I think people get a good sense of what your facilities are and the communities. So that actually very nice for everyone. What we'll do is obviously a little bit, maybe later in this year or beginning of next year, we'll invite you again to have maybe a bit of a different type of presentation, hopefully with some other type of candidates, but we will always like them to be aware of what your offerings are and what your facilities have to have for them, because as you can see, there is a lot of them who are very interested on working on a facilities like you guys have. Okay. It was an honor tonight to be able to speak to all of you and get to show you a little bit about our towns and our communities. And we would feel honored to have any of you be part of our communities. So Thanks, Kelly. Thank you very much. A Kelly les agradece a todos por haberle dado la oportunidad de charlar con ustedes, y ella está muy interesada en todos ustedes que están interesados en trabajar en comunidades como las de ellas, que por favor se acerquen porque ellos están muy interesados en trabajar con y colaborarles a ustedes también. Nosotros los presentamos. So, And nice to meet you too, Gina. Thank you, everyone, and have a great night. Nos vemos las próximas. Thank you, Gina, too. Thank you, Kelly. I really appreciate it. thank you. Have a great evening. Good evening, everyone. Thanks very much. Okay, bye-bye. Bye-bye.